Magandang ara mga kakwentong kababalagan. Isa na namang nakakakilabat na kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay base sa totoong karanasan ng isang netizen na itatago natin sa pangalang Joan. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang magpinsan na nagbenta ng chicharong bulaklak sa isang liblib na baryo, at kung paano sa likading kanilang masarap na paninda, ay may tinatagong nakakapangalabat na sekreto. Handa ka na ba? Simulan na natin ang kwentong ito. MABENTANG CHICHARONG BULAKLAK MAGPINSANG DAYO. Isang ara, sa isang maliit at tahimik na baryo sa probinsya ng Capiz, dumating ang dalawang babi, magpinsang sina aling Tess at Lorna. Wala masyadong nakakakilala sa kanila, pero ayon sa barangay captain, galing da sila sa kabilang bayan at dito na ra sila mananirahan pansamantala. Tahimik lang ang dalawa. Hindi pala kwento, pero palangiti. Nagtao sila ing maliit na pwesto sa tabi ing palengke nagsimulang magbenta ing chicharong bulaklak. Anang ara pa lang, dinagsan na agad ang kanilang paninda. Ang sabi ing mga tao, grabe, ang sarap. Sobrang lutong. Iba sa karaniwang chicharon. Halos arara ay nabos ang kanilang paninda. Marami ang nagtatanan kung saan sila kumukuha ng bituka ng baboy, pero laging ang sagad in ayaling tesay, may supplier kami galing bayan. Sekreto namin yan. Lumabas ang mga linggo, napapansin ng mga taga-baryo na may kakaiba sa mga magpinsan. Tuwing gabi, hindi sila lumulabas. At kung minsan, may naririnig da ang mga kapitbahay na parang yumiyak na hayapo humihingi ng tulong, pero pag tinatanong mo ang magpinsan, ang sabi lang nila, baka pusang gala lang yan. Isang ara, napansin ng isang matandang namumuhay sa tabi ng sapa na may tila dugo sa may kanal na malapit sa bahay nina aling Tess. Akala naya ay dugoing baboy lang, pero nang sundan naya ang agos, nakita naya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paginga. Isang deliriing tao. Agad naya itong ipinagbigayalam sa barangay. Pero pagdating nila sa lugar, wala na ang deliri. At nang tinanjan ang magpinsan, ang sagat lang nila, siguro may naputal sa palenque, kami rin na bahala. Dahil walang ebidensya, napilitan ang barangay na isarado ang kaso. Mas lalo pang naging kahinahinala ang lahat ng may isang bata na nawala matapos bumalik ang chicharon sa pwesto ng magpinsan. Ang nanayang bata, sa aling Merly, ang nagsabing huli niyang nakita ang kanyang anak na sa junjun na may hawak pang plastiking chicharon. Pero pagkatapos noon, hindi na ito muling nakita. Nagsagawa ang malawaking search ang mga tanod, pero walang bakas ang bata. Dito na nagsimulang lumatang ang mga lamang sismas. May mga kwento pala sa lugar na minsang ginawang tagwan ng mga aswang ang abandonadong kubo na nayon ay tinatuluyan ng magpinsan. May matandang albularyo na nagsabing, hindi ordinaryong tao ang mga yan. May amoy silang hindi kayang takpan ng pabango, amoy lamang lubing tao. Isang gabi, may tatlong binatang lasing ang naglakad pawi galing inuman. Duman sila sa tapat ng bahay nina aling Tess, at napansin nilang bukas ang likod na gate. Sa kalasingan at kakulatan, sumalip sila sa loob. At ang kanilang nakita ay hindi nila malalamutan habambuhay. May mesa sa gitna ng kusina. Nakahando sa rune ang isang lalaki, wala ng buhay, at halatang kanukuhan ng lamang loob. At sa tabi, nakita nila sina aling Tess at Lorna, pero hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang mga mata ay pula, ang mga kuko ay matutulis, at may mahabang dila na parang ahas. Nakita nila ang tatlong banatha at sumagad ang magpinsan.
Isa kanila ang kinagat, pero nakatakas ang dalawa. Agad nilang ipanagbigayalam sa mga tanod at sa barangay. Kinabukasan, pinuntahan nila ang bahay, pero wala na ang magpinsan. Wala ring bakas ng dugo o kahit anong ebidensya. Ang mas nakakakilabat? Sa gitna ng mesa, may isang plastic na chicharon bulaklak na naiwan. Hanggang ngayon, hindi na muling nakita ang dalawang magpinsan. Pero sa mga palang sa Karadig probinsya, may mga balitang may bagong nagbabenta ng masarap na chicharon bulaklak. At ang tanong ng lahat. Ano na ba talaga ang laman ng chicharon iyon? Tao, o baboy?